participantes. Essa é a segunda edição do Seminário Internacional sobre Desigualdades na Educação, Desafios para o Ensino de Ciências e Saúde. Este evento, ele acontece no marco do centenário de Paulo Freire, que será comemorado, né, o nascimento dele em setembro de 2021. O evento é organizado pelo Grupo de Estudos sobre Desigualdades na Educação em Ciências e Saúde, o GEDES, que faz parte do Laboratório de Currículo e Ensino do Instituto Nutes de Educação em Ciências e Saúde da UFRJ. O evento conta com o apoio da CAPES e está organizado em 3 sessões. Na sessão Saberes, com várias mesas redondas, a sessão Diálogos, onde nós está acontecendo algumas rodas de conversa com autores de livros, e na sessão Leituras do Mundo, que hoje tem a sua segunda atividade, que é composta por vídeos assíncronos e conferências ao vivo, né? Então, aproveito para informá-los que a tradução simultânea está disponível hoje apenas para aqueles que estão assistindo na plataforma do Zoom, mas que posteriormente nós vamos subir a tradução no YouTube, né? Um vídeo traduzido no YouTube. Nós já fizemos a opção pelo idioma, e aí eu quero também aproveitar para avisar a plateia que no caso de vocês quiserem fazer alguma questão, mandarem comentários, essa interação deve ser feita pelo botão Q&A na barra aqui embaixo do Zoom. E nós também vamos receber as perguntas e as questões vindas do Facebook e do YouTube. Então, agora eu passo a palavra para o professor Doutor Alexandre Brasil, que é professor associado, coordenador do Laboratório de Currículo e Ensino e diretor do Instituto Nutes da UFRJ, é sociólogo e mestre em Sociologia e Antropologia pela UFRJ e doutor em Sociologia pela USP, que ficará com a nossa mediação do evento. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, boa tarde, pessoal. Um prazer a gente continuar por aqui no segundo seminário. Hoje a gente tem a oportunidade de conversar um pouco com a professora Ruth Turley. A professora Ruth Turley é professora da Universidade de Rice, em Houston, no Texas. A formação dela na área de Sociologia, professora titular de Sociologia da Rice. Na Universidade de Rice, ela teve a oportunidade de fundar o Houston Education Research Consortium, que é um consórcio que se dedica a trabalhar em conjunto com o poder público na análise, no acompanhamento da questão escolar e da educação nos distritos ali da região, tanto do Texas e depois com uma rede nacional que ela também participa. A professora Turley é graduada pela Universidade de Stanford em Sociologia e doutorado na Universidade de Harvard. Foi professora associada da Universidade de Wisconsin, onde integrou o Centro de Investigação em Educação, o Programa Interdisciplinar de Formação em Ciências de Educação, o Instituto de Investigação sobre a Pobreza, tendo feito seu pós-doutorado na Academia Nacional de Educação nos Estados Unidos. Então, eu conheço a professora Ruth Turley, eu tive a oportunidade de vê-la no Congresso no México, talvez tenha uns 10 anos já, um pouco menos, e esse ano eu tive a oportunidade de passar durante 20 dias, mais ou menos, na Rice University, acompanhando um pouco mais de perto o trabalho ali desenvolvido. Eu acho que há uma experiência muito interessante, um acumulado das atividades ali desenvolvidas, e eu tenho certeza que a gente vai poder ter um bom diálogo, um bom papo nos próximos 40, 30, 40, uma hora de sessão. Então, hoje, ao contrário de ontem, com o Giru, a ideia é a gente fazer uma conversa, né? Tem perguntas que a professora Ruth fique à vontade para responder no tempo que achar pertinente. Qualquer dúvida ou questão que a plateia tenha, é só preencher aí no Q&A, que daqui, depois de 3, 4, 5 perguntas, eu começo a incluir as perguntas que vêm ao vivo. No momento, eu começo com as perguntas que foram feitas em relação à entrevista que a gente disponibilizou desde semana passada. De novo, então, agradecer à professora Ruth pelo seu tempo e começar com uma primeira pergunta, que é sobre a questão e o assunto das desigualdades na educação. Então, a partir da sua experiência como pesquisadora, como socióloga, dedicada ao tema da educação, como você vê a questão das desigualdades, né, no aspecto geral? Isso a gente fala de duas sociedades bem parecidas em relação às desigualdades, o Brasil
e os Estados Unidos, e você também conhecendo um pouco da realidade do México, ou bastante. Então, como você avalia a importância, né, da discussão das desigualdades para a pesquisa em ciências humanas, quais implicações das desigualdades na educação e o que caracterizariam as desigualdades, particularmente em relação à educação? Well, thank you. It's a wonderful pleasure to be here today with all of you. I am very excited to be able to speak with you all. I love, love, love Brazil. So I just want to start off by saying that. So that's what we were just talking about earlier, and I just wanted to start by saying that. But I wanted to say a little bit about, in response to your question about inequality, especially the inequality that we study in the United States. Educational inequality is a big problem in the US. Unfortunately, a lot of people within the US like to pretend that it is a thing of the past, that we used to have segregated schools, we used to have a lot of inequalities in our educational system, and that things are much better today. But that is not true. And our research does not support that narrative. The reality is that in the United States, educational inequality persists, and in many ways, it has worsened over time. Just to give you one example, there are many statistics that support that narrative that inequality is a big problem in the United States. But one big example is that in the United States, 45% of all Black students attend schools that are high poverty. That means that these are schools that where at least 75% of the students are poor. 75% or more of the students are poor. These are how we define high poverty schools in the United States. And 45%, almost half of all Black students in the United States attend high poverty schools. The same is true for Hispanic students in the United States. 45% of Hispanic students attend high poverty schools. For white students, it's only 8%. Only 8% of white students in the US attend high poverty schools. That's a very big difference. What this means is that these students are experiencing very different educational trajectories. They have very different educational experiences. In these high poverty schools, everything is more challenging. It is much harder to recruit and retain effective teachers. It is much harder to recruit and retain effective administrators. It is much harder to offer advanced courses, the kinds of courses that give them opportunities to go to the university. These schools have many more disciplinary problems, and the list goes on and on. So I'm just sharing that one example of the disparities in the US educational system to illustrate just how much of a problem it is today. And those statistics are from the most recent academic year. So these are current problems. And unfortunately, an even bigger problem is that there are a lot of people in the US that don't recognize that don't understand the extent of the problem that we have on our hands. Sim, uma coisa que me chama muito a atenção é o quão desigual a sociedade americana. Acho que as pessoas não têm noção, ainda mais
nos estratos mais pobres, como a desigualdade nos Estados Unidos é muito significativa. No caso brasileiro, essa desigualdade ela se contamina em todo o segmento econômico, né? Nos Estados Unidos, ela é mais concentrada entre os mais pobres. Diante desse quadro de profunda desigualdade e permanência dessa desigualdade, o quanto você avalia que a própria educação é um motor de perpetuação da desigualdade. E aí, diante desse, que eu acredito que você concorde comigo, né, nessa avaliação, de que forma, então, o que o HERC, né, o trabalho que você faz a partir da Rice, consegue fazer de impacto? Eu acho que isso é uma palavra muito importante no seu trabalho. Né? A ideia, eu me lembro do Becker, né, Howard Becker, né, de que lado estamos. Né? Então, como a gente faz pesquisa na universidade, preocupado da forma que essa pesquisa pode impactar, pode mudar essa realidade, que é a realidade que você descreveu e que é estrutural, né, no caso americano, e que no Brasil também. Né? Aqui no Brasil você tem uma situação, só para te situar, você tem escolas que estão em lugares de conflito, né, de violência urbana, em que os alunos não têm aulas durante 1/3 do calendário escolar, porque são dias que elas não podem sair de casa porque está tendo tiroteio no seu bairro entre policiais e drug dealers, entre traficantes. Né? Então, a desigualdade leva a um extremo, além das questões da pobreza, da violência e do não acesso à escola por falta de condições objetivas de segurança de vida. Né? Então, um pouco como a gente, a partir desse diagnóstico, como tem sido a experiência do Houston Education Research em enfrentar isso ou contribuir para o enfrentamento disso? So that is exactly what my research team is working on in terms of trying to improve the connection between education research and education policy and education decision making. So what we are doing is we're trying to make sure that the research that we produce has an impact on exactly the problems that you are describing in Brazil and some similar problems in the US. So what we are doing to try to make sure that our research is more impactful is that we are doing research in a different way than what is typical or traditional in the US. For example, in the US, a lot of academic researchers they determine their own research agendas independently, and they focus on publishing that research in academic journals. And the reality is, unfortunately, that those academic journals are not read by policymakers or educators. They are primarily read by other academics. So essentially, we are just informing each other unless we make an explicit effort to produce research that aims to inform policymakers directly. Otherwise, they do not have easy access to research, and that is a big problem in the United States. So what my research team is working on through these partnerships with local school districts, and we work to some extent with the state as well, the state of Texas. What we do is that we jointly produce our research agenda. We work directly with these policymakers, and we decide together, before the start of any research project, we decide together, what is the goal? What is the impact that we want to have? What is it that we want to change? And what research do we need in order to inform those changes? So we start with the goal.
And then we work our way back in terms of what research questions do we need to answer that will help us reach that goal. And that is very different from the way most academic researchers work. So it's very costly, it's very time consuming, but we have learned that it is very necessary. It is the only way to ensure that research actually has an impact. And so we spend a lot of time developing and maintaining relationships with policymakers, both at the local level and at the state level, and to some extent also at the federal level. But in the US, most education decisions take place at the state and local level. So we work directly with them to develop the research questions, as well as share preliminary findings all along the way as we're doing the research. And then at the end of any research project, we make sure that we don't just hand over a report, but we have discussions to make sure that they understand the implications of the research, the limitations of the research, and that they can ask us questions and they can really engage with those research findings to make sure that they can apply them. And so we don't apply them, but we stay connected with the policymakers in order to ensure that the information that we're providing them is usable and truly accessible. So that is how we are aiming to have an impact. And we have learned a lot over the last 10 years of doing this type of research, what we refer to as partnership research. And but we still have a long way to go in terms of how to ensure that research is used and used effectively. But we also have a long way to go in terms of actually solving the problems that I mentioned at the beginning. However, we have seen progress, some progress, and that gives me hope that we can eventually solve these problems that have persisted in the US for too many decades. Ok. Ponto que eu acho que é Ana Rhodes, que trabalha contigo na Rice, que um tema que eu acho que é interessante você falar um pouco, que eu acho que eu não cheguei a conversar contigo especificamente sobre isso, mas me chamou muito a atenção a relação entre moradia, habitação, desempenho escolar e designação de posições nas escolas. Então, essa relação entre moradia e destinação para as escolas, como ela agrava as desigualdades e, ao mesmo tempo, ela dá essa permanência por longos períodos da desigualdade, e aí fazendo um recorte tanto de classe como de raça. Qual o papel, né? Deixa eu tentar resumir a pergunta para ser mais objetivo. Qual papel joga a estrutura de moradia americana dentro desse agravamento das desigualdades, né? E como enfrentar isso? Yes, so the economic status of families in the US, poverty in the US, is a very strong predictor of educational outcomes, both a predictor of educational opportunities and also educational outcomes. So there are a lot of efforts in the US to address the poverty. There are poverty programs in the US, as well as efforts to compensate or to provide additional resources to schools
that have a high percentage of poverty students. However, these efforts are insufficient, in my opinion. In the state of Texas, for example, the amount of funds, the amount of money that goes toward students is very low. Texas is among the lowest 10 states in the country. There are a total of 50 states in the country. Texas is among the lowest 10 in terms of the amount of money that we spend per student in their education, or per pupil spending is what we call it. It is very low. And so I think that you're absolutely right to highlight the role of poverty, that role, and we are not doing enough to address it. The other thing that I should highlight that is a challenge in the US is that there is a federal program that aims to provide additional funds to schools that have a high proportion of poor students. However, it has become what we would call a perverse incentive, meaning that because schools have to have a high percentage of poor students in order to receive those funds, it sets up an incentive for economic segregation. And that is something that is I spoke about earlier when I mentioned that almost half of our Black and Brown students attend high poverty schools. I am very concerned that perhaps one reason for that is because of this federal program that aims to help schools that have a lot of poor students, but at the same time, which is good, that's good that they're trying to provide more funds to these schools, but at the same time, it sets up an incentive for schools to maintain a high proportion of poor students. So this concentration of poverty presents many challenges. And so one thing that we have to consider in terms of policy, we have to make sure that we set it up so that we can help poor students without incentivizing a high concentration of poverty in our schools. So do you see the challenge there? It's a problem. Na sua entrevista, que a gente compartilhou aqui com o pessoal, vocês falam rapidamente sobre as charter schools. Eu não sei exatamente como funcionam, mas aqui no Brasil, a gestão privada da educação é um forte fator de perpetuação das desigualdades. Escolas de classe média e classes altas são espaços em que praticamente 100% dos alunos são brancos, não há nenhuma diversidade entre os estudantes e há uma presença de negros, no máximo, pretos e pretas, em serviços de limpeza, em serviços subalternos. Um dos projetos e uma das preocupações que você já teve entre suas pesquisas é exatamente na integração entre latinos, black, browns, entre os diferentes perfis dos estudantes, a importância de você integrar esses grupos. Então, a pergunta tem dois aspectos. Um, como você vê essa experiência de gestão privada de recursos públicos para a educação, o quanto isso pode ou não agravar as desigualdades, tendo em vista essa questão dos recursos que você acabou de comentar, e a outra questão, como você vê a importância dessa integração dos estudantes, dos jovens, com gente diferente, com a diversidade, como enfrentar esse desafio da diversidade, de convivência entre diferentes perfis socioeconômicos e de gênero, raça, etc.
That is a great question. So first of all, in the US, charter schools are different from private schools. In the US, charter schools are a form of public school, but they are different in that they follow different rules and regulations, but they are technically public schools because they are funded through public dollars, public funds. So charter schools, interestingly, were started as an effort to try to help poor students. And they began in an effort to try to set up schooling in a different way, and that's why they follow different rules. For example, they can have a longer school year, they can have longer school days, they can have school on weekends. They're set up in a different way. However, what has happened over time is that charter schools have only exacerbated segregation, so that charter schools are primarily, like you said, they are primarily Black and brown students. And actually in the US right now, they are primarily Hispanic students in these charter schools. Whereas private schools in the US, it's probably very similar to Brazil in that they are largely white students. There are private schools that offer scholarships for poor students, but it's usually a very small percentage of students. They are largely white students. So private schools also reinforce segregation. Charter schools, at the other extreme, also reinforce segregation. So I think that what we need to do in the US, and I am cautiously optimistic about this possibility now that we have a new president starting in January, a new administration. I am hopeful that we can begin to address the problem of school segregation. And I believe that the best way to do that is by implementing incentives, through policy, implementing incentives for schools to integrate. And we can do that. We have done it in the past in the US. We can do it again. But we know that the only way to do that is for the federal government to intervene, to get involved. And we need to do a better, we as researchers need to do a better job of informing the public about what the problems are, to make sure that they understand that we need to integrate, to make sure that they understand the research evidence that supports that effort, right? That research evidence that shows that school integration is beneficial for our students, and not just beneficial for poor Black and brown students. Research evidence shows that it's beneficial for all students. And if we can do a better job of incentivizing our schools and school districts to integrate, I think that we can eventually reach this goal of equal opportunities for all our students, but we're not there yet. Obrigado, muito importante. Acho que chegaram algumas perguntas aqui, eu vou começar a intercalar com as anteriores. Uma mais objetiva, o Samir pergunta, aparentemente, tanto pela sua fala aqui como no vídeo, os recursos para a educação
nos Estados Unidos, igual ao Brasil, são mais destinados aos grandes centros. Que possíveis estratégias você tem pensado ou percebido que podem contribuir para mudar essa realidade? Né? De que forma os recursos para a educação por parte dos estados possam ter destinações para as periferias, para as regiões rurais, em que há menos dinheiro do que em Houston, por exemplo, aí no caso que você está pesquisando e trabalhando. So there are some efforts in the US and in Texas in particular. There are efforts to try to make the distribution of resources more equitable. And by equitable, I don't mean giving the same amount of money to everyone, but equitable to us means that we give more to those who need more. So there are some efforts right now. In fact, I'm involved in a committee that our state has set up in order to try to do a better job of distributing resources in an equitable manner. For example, they are trying to provide more funding to school districts that have more, not only more students that are poor, but also more students that are at risk of failing or at risk of not completing school. However, we have to first address the problem that I mentioned earlier, which is that we in the state of Texas, we need to increase the amount of funding that goes toward education. We need to do that first, and then we need to address the issue of how those resources are distributed. But at this point, any efforts to address the distribution of those resources are going to be ineffective, or I should say their effectiveness will be limited because of the fact that the sum of resources is too low to begin with. So we need to first invest more in our education funds and then worry about how those funds are distributed. But so I mentioned earlier that Texas is among the 10 lowest states in the US in terms of the amount of funding that we provide for education. The tragedy is that I think that we need to double the amount of funding, and I have said this to some of our state legislators who think that this proposal is outrageous, that we should actually double the amount of funding that we provide for our students. But did you know that even if we were to double the amount of funding that we provide to our students, that is still less than the amount of funding that our state spends on prisoners? So our state is willing to spend a lot more money per prisoner per year than they are willing to spend per student per year. I think we have a big problem. É um desafio. Ainda nessa, eu vou mudar depois para uma questão mais geral sobre educação, mas tem uma pergunta aqui curta que eu acho interessante. Como você percebe ou tem analisado o impacto das desigualdades sociais na saúde mental dos estudantes dentro das pesquisas que vocês têm feito? O que implica na vida dessa criança, desse jovem, essa realidade e essa discrepância na configuração da educação no Texas? That is a good question to ask about mental health. We unfortunately have
limited data on our students' mental health, but it is something that we are working on right now. So we have partnered with the OECD, which is the Organization for Economic Cooperation and Development. They are headquartered in Paris, France, and they are in the process of, they have been developing measures of socio-emotional skills. And we have administered these instruments, these measures of socio-emotional skills here in Houston in an effort to do a better job of understanding exactly referring to mental health. We know is very important. But unfortunately, I think in general, our schools have not done a very good job of measuring mental health and socio-emotional well-being. But it is something that we are doing right now. And we expect to have our first research paper on this topic ready in the coming year. So right now I don't have any research results to share, but I can tell you that we are collecting the data and that we will have research available in the coming year. Ok. Mudando um pouco o foco, eu vou aproveitar a pergunta que o Fernando fez, e ele comenta um pouco de uma realidade que nós vivemos aqui no Brasil. A gente conversava antes de iniciar a sessão. Nós ainda teremos, durante 2 anos, um presidente negacionista. Você tem uma situação de um ataque à universidade, um ataque à ciência, e acusações variadas em relação a conteúdos que são ensinados nas escolas como sendo marxistas. Aqui no Brasil ainda tem muito essa afirmação de que a escola teria um viés ideológico, isso segundo o atual presidente, e que não faria o trabalho dela corretamente. Isso é a posição, toda uma disputa que existe hoje na sociedade brasileira, dentro de uma polarização que você conhece bem, que é bem similar à experimentada nos Estados Unidos na gestão Trump. Pensando, nós aqui na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu falo a partir de um centro de estudos que trabalha com educação em ciências e saúde. Então, o que eu queria um pouco pensar, diante desse contexto maior de ataque à ciência, de negacionismo científico, você tem alguma reflexão ou experiência ou pesquisa sobre quais papéis os conteúdos ensinados nas salas de aula, nas escolas, na área de saúde, na área de ciências, podem desempenhar, podem auxiliar no enfrentamento às desigualdades na sociedade americana? Como que a gente ensina em sala de aula, pensando que a gente tem vários professores assistindo aqui, que papel o ensino que existe dentro da escola pode desempenhar no enfrentamento das desigualdades? That is a good question. I think that there are 2 roles that the university can play in helping to address this polarization, this growing division that you are talking about, that is taking place both in Brazil and in the US. The first role is that universities can, of course, and should, of course, continue to teach courses not only about the substantive knowledge of these subjects, but also really teach them to engage other organizations, because unfortunately, one danger at the university
is that students will gain all this knowledge and not really know how to apply it. And so I think it's important for the university to do both of those things, to, of course, continue to teach the knowledge that we need, the scientific knowledge that in the social sciences in particular, of course. But in addition to the second role that I think universities should do, and this is the part that I don't think we're doing very well right now, is that we need to do a better job of teaching our students how to engage with people with whom they disagree. I think that too often, we, at least in the US, I have seen that we as academics, when we hear someone saying things that we believe are crazy or just not supported by research, things that don't make any sense. And Ela congelou. Conexão. Just ignore them with Which? Okay. Come back. I'm back. I'm using a different network. Hopefully this works better. So can you hear me? Yes. Okay, good. That I think that the university needs to do a better job of teaching students how to engage with people with whom they disagree. I think this will help bring us closer, help reduce the division, help reduce the polarization that we are seeing in our countries. And for example, I'm trying to learn how to talk to audiences that don't believe that educational inequality is a problem. I need to learn how to talk to audiences that, even if they do believe it's a problem, they don't believe we should integrate our schools. I need to learn to talk to audiences that are very wealthy, very privileged, and want to protect those privileges for themselves and their children, and they don't want to distribute resources in a more equitable manner. So I understand that. I understand that there are a lot of people that disagree with many of the things that I am suggesting, but I need to do a better job as a researcher. It is my responsibility to engage with them, even though inside I may think they're crazy or stupid, but I have to meet them where they are. I have to engage with them. And that is the danger, I think, that we're facing in this time of increased polarization. We as university professors, we need to make sure that we're teaching our students not to ignore those people, but to engage them. Difícil, é um desafio, dependendo da situação, beira o impossível, mas concordo que é um desafio que deve ser enfrentado, que precisa ser enfrentado, que, de fato, a polarização não interessa a ninguém, não interessa à sociedade. Isso é um fato. A Maria do Socorro pergunta
que experiências ou que notícias você tem desse processo de... E no caso americano, acho que isso é bem difícil em termos de recursos nacionais para a educação pela estrutura de organização do país. Mas o que você poderia dizer de grupos, movimentos sociais? Eu sei que tem a iniciativa da rede que vocês criaram, né, de pesquisadores em diálogo com escolas e com gestão pública de educação. Mas, basicamente, a pergunta é: que lutas sociais e políticas hoje existem nos Estados Unidos buscando espaços para disputar o orçamento público em âmbito federal, né? Quais são as iniciativas que têm ocorrido, que visam exatamente essa disputa dentro do legislativo, dentro do poder executivo, visando aumento de recursos, né? Eu sei que no Texas você tem essa prática de diálogo com os distritos e com o Estado e com legisladores, e se nacionalmente existe algo parecido e organizado, e se existem outros movimentos que também têm essa agenda, têm essa luta. Yes, so we have been focusing our efforts at the state level. In fact, my team and I spent much of this past summer meeting with state legislators in preparation for the next legislative session that will begin in January. Now that we have completed that, we are also, as I said earlier, we're looking forward to the next presidential administration, because at the federal level, we have not been able to do very much because the current Secretary of Education, who was appointed by Trump, is a person that does not support public education, which is funny because, not funny, it's sad actually, because this is the Secretary of Education for the country, who is supposed to look out for the interests of our public education system. But instead, she spent much of her time advocating for private schools and charter schools. So we were not able to do very much during this time at the federal level. However, with the new administration that will begin in January, we hope to be able to come back to this issue that I mentioned earlier about integration, school integration. I do believe that there is an important role for the federal government to play in those efforts, and that includes efforts to provide more funding. However, I do think that in terms of funding, the way the structure is set up in the US, most of the funding comes from the state. So that is a state level issue. But in terms of integration, that is something that should be taken up by the federal government. So no, we have not done very much during this last administration. We could not do very much during this last administration, but we hope that that will change very soon. I hope so, too. Aqui no Brasil, a gente teve uma situação curiosa, que a gente tinha o ministro da Educação que era contra a universidade pública, ele tinha raiva. Era um negócio curiosíssimo. Assim. Ele era o responsável por cuidar da educação pública e ele não gostava também. É uma coisa surreal isso. Uma pergunta aqui que é interessante, eu não sei que informação você tem, acho que a gente está caminhando para encerrar também. Vários agradecimentos, parabenizações, também o pessoal escreveu.
sobre as microescolas, pod schools, que foram criadas no contexto acho que tiveram mais presença durante a pandemia, pod schools, não sei como é que ficou o nome disso em inglês aí direito, mas são microescolas, escolas com menos alunos, um pouco. Se você teve algum contato com isso, se você acha uma boa solução nesse contexto aí que a gente vive tão triste, né? Mundialmente falando. Which schools are you referring to? Are you referring to the pod schools? Oh, yes. Yes, these have started very recently as a result of the pandemic, and they are primarily only used by families with more resources. So that, speaking about inequality, unfortunately, these pods are only exacerbating inequalities. So that is a challenge. Like, on the one hand, I understand why they came up, why they were developed, in order to meet a very important need. On the other hand, it would be great if we figured out a way to provide opportunities for lower income families to also have these pods. But right now, I'm not aware of any resources available for them in this way. What we have done, or what our state and our school districts have done during the pandemic, is that we have, over the summer, we have distributed many laptops and internet hotspots to our students to make sure that everyone was able to participate in remote learning. So that has improved a lot over the last several months. However, the current challenge is that there are a lot of students that even though they may have a laptop and internet access, they don't have any supervision at home. Their parents have to work, or they just don't have anybody at home that can help them if they struggle with their schooling, if they have questions, or if they just can't access something online that they need for school. There are a lot of children that don't have anyone at home that can help them. So our first challenge was just making sure that everybody had a device and that everybody had internet access. I think that is still a challenge for some people, but that has improved a lot. But now the challenge is there are many students that don't have anyone at home to help them. And this is especially challenging for younger students and for special needs students or students with disabilities. And if they don't have anyone at home, then they are really, really struggling during this time of remote learning. Ok. Acho que a gente está encaminhando para encerrar. Uma coisa que fica, acho que, muito marcada do seu trabalho, Ruth, é uma preocupação com algo que é central para a educação, que é o Estado destinar recursos para a educação. A centralidade, por mais que a gente tenha diversas discussões sobre pedagogia, currículo, estrutura, uma coisa muito central na sua preocupação e na sua prática é da importância de você ter um volume de recursos financeiros que possibilitem que esse trabalho seja feito. Então, acho que isso é um aprendizado que é importante sublinhar isso, ainda mais em sociedades capitalistas e, no caso brasileiro e americano, em sociedades muito desiguais. Então, a necessidade de investimento público para enfrentar e para melhorar a educação. Um outro aspecto que me chama muita atenção do seu trabalho
a preocupação que você tem com a sua equipe de estabelecer um diálogo de longo prazo com a gestão pública, né, com aqueles operadores do Estado que estão em contato direto com o chão da escola e com a gestão intermediária da administração pública na área de educação. Eu me lembro que você comentou uma vez, conversando comigo, que você falava pouco com o secretário e muito com intermediários, porque o secretário mudava, mas o pessoal que está no dia a dia continuava por mais longo tempo. Então, um pouco para encerrar, né, como você sabe, esse seminário ele tem um foco em Paulo Freire. Eu não cheguei a te perguntar sobre isso até hoje, mas o Fernando aqui perguntou se você teve acesso ao Paulo Freire na tua formação e no teu trabalho na área de educação, e um pouco, se você tiver algo que falar sobre a referência de Paulo Freire entre acadêmicos americanos, então, tudo bem? E um pouco isso, essa importância do diálogo e da convivência com os profissionais de ensino, da educação básica, como tem sido isso na sua trajetória enquanto pesquisadora na área de educação. No, to answer your question about Paulo, no, I don't have any connection with him, unfortunately. But yes, it has been really, really important in our work to establish relationships with policymakers and to maintain them. And in all honesty, that takes even more time than the research itself. Just maintaining these relationships, communicating with them, and with the social media and education reporters, journalists, all of that actually takes more time than the research itself. And so I understand why a lot of researchers don't do this, because it is so time consuming and so difficult. But I believe it is absolutely necessary. If you want your research to have an impact, you can't stop when the research is finished. That is just the beginning. You have to make sure that that research is accessible to policymakers and that you have these relationships with them in order to help them use that research. If that doesn't happen, then our research will be for nothing. Muito obrigado. Acho que, obrigado. Acho que é uma perspectiva central. Acho que seu trabalho eu tenho muita admiração e eu acho que é muito importante essa compreensão. Eu acho que a sua história de vida também dá um tom de uma pesquisa que é engajada e que se preocupa com os resultados. Eu acho que isso é um elemento importante. Eu acho que nesse seminário, um pouco, o convite que a gente fez a você, exatamente por esse tom que muitos pesquisadores aqui no Brasil fazem, mas que eu acredito que, do pouco que eu conheço, é um desafio a enfrentar nos Estados Unidos ainda mais significativo, em que as exigências de resultados, de publicações, publicar ou perecer, né, a velha máxima, é tão ou mais cruel quanto a gente vive aqui no Brasil. Então, acho que um desafio central para o nosso fazer acadêmico é essa preocupação no impacto do que fazemos, no diálogo com a sociedade, amplo senso, e te parabenizar e te agradecer aí pelo tempo que você esteve conosco, compartilhando um pouco aí da experiência sua nos Estados Unidos com pesquisa na área de educação. Então, muito obrigado, Ruth. Um prazer enorme ter ficado esse tempo online contigo. Saudações à família e que os dias aí na bela e agradável Houston continuem ensolarados, não muito quentes no verão e agradáveis no inverno. Que tudo de bom aí para vocês e o trabalho da equipe que você coordena. Prazer enorme tê-la conosco. Thank you. I enjoyed this greatly, and hopefully sometime soon I will get to visit you all in person. I would love that. Thank you.
Bom, a gente que agradece imensamente a presença da professora Ruth Turley. Esperamos você estar conosco ao vivo, logo que seja possível. Aproveitem também para agradecer a todos que assistiram à nossa atividade hoje, tanto no Zoom como no Facebook e no YouTube. Dizer que na plataforma do nosso evento vocês podem consultar toda a programação e que as palestras e as atividades seguem disponíveis nas páginas do Nutes, no YouTube e no Facebook. Aproveito também para avisar que a gente segue a programação hoje às 19 horas com a sessão de diálogos, onde a gente vai ter uma roda de conversa com a professora Fernanda Antunes, que é autora de capítulo no livro Paulo Freire em Tempos de Fake News. Essa conversa, esse bate-papo vai ser conduzido pela professora Ana Lopes, da UFPE, e mediado pela professora Thaís Janela, aqui do Nutes. Todo o conteúdo está disponível no site do evento, e também não se esqueçam de acessar e acompanhar a gente pelas nossas mídias sociais do Nutes, no Instagram como nutes.ufrj e no Face Desigualdades na Educação. Muito obrigada para todo mundo que participou. Até uma próxima. Bye, bye, Ruth. Thank you so much. Adiós. Bye.